името на всеки един в тази зала. Искам да призная, че това е едно от най-трудно организираните събития, защото всеки един от вас персонално има своята причина да бъде поканен и да бъде част от днешното усилие. Наистина и опита ми да сложим персонални табелки с имената на всеки един от вас беше едно предизвикателство, но се радвам, че няма празни столове в залата. Искам да започна с едно признание. Енергията, която ние в нашия скромен екип от ентусиасти почувствахме последните седмици, беше изключително заразителна, неочаквано голяма и показва едно. Всички ние съзнаваме, че светът се променя, че някаква промяна се случва, искаме да сме готови за нея и за това желаем да сме тук. Всъщност, дигитално или диджитал води името си от латински, от думата пръст или показалец. И това, което ние се опитахме е да поканим много по-умни хора от нас, по-подготвени по темата, които могат да допринесат за това наистина да построим нещо на здрава основа. Защо дигиталната коалиция в България е ужасно важна? Няколко числа ще споделя с вас. Днес в Европа има 6 милиона безработни младежи. Паралелно с това, по изчисление на Европейската комисия, към 2020 година се очаква един работен сценарий, може да бъде и доста по-зле, но около 900 хиляди свободни, незаети работни места за специалисти в областта на информационните и комуникационни технологии. Паралелно с това, за период от 4 години виждаме, че по-скоро се свива процента на завършилите такива професии и най-вече, нещо, което е много важно, към 2020 година се оценява, че повече от 90% от всички професии ще изискват дигитални умения. Тоест не е нужно ти да си софтуерен инженер, ти може да си журналист, ти може да си лекар, ти може да си учител и всеки един от вас ще има нужда от тези умения, за да наистина да предоставя качествен продукт на пазара на труда. Всичко това изисква решения, които не са по силата нито само на правителството, нито само на бизнеса, нито само на университетите, училищата и академичните среди. За мен е особено важно участието на Българската академия на науките. Благодаря на академик Воденичаров, участието на университетите, благодаря на ректора на Техническия университет и на заместник ректора на Софийския университет, Нов български университет. Наличието на учители и на средни училища в залата е истински важно. Искам специално да благодаря на Томислав Дончев, Валери Борисов, хора, с които започнахме преди няколко години някаква малка част от това, което се случва днес, но бяха истински важни и допринесоха значително. На Мартин Захариев, който е тук и допринася от името на парламента. Искам много да благодаря на целия бизнес сектор. При това с цялото уважение към големите корпорации, които са много важна част от това усилие и наистина всяка една от тях ще има възможност да представи собствения принос, който ще направи в следващата година 2005. За коалицията много важно, че тук присъства и малки и среден бизнес, много важно, че тук присъстват и стартиращата предприемаческа екосистема, на които ние наистина много възлагаме. Разбира се, пропуснах много хора, Евгения Ангелов, Мария, президентство, но най-ценни са всички онези, които са абсолютни самишленици в това усилие. С тези няколко думи искам да ви кажа какъв ще е формата днес. Ще дам думата на вице-премиера Даниела Бобева, която наистина с голям ентусиазъм и много структурирано полага усилия в една нелесна среда да движи дигиталната тема и електронното правителство напред. Благодаря ви, госпожа вице-премиер, че приехте. Веднага след това на господин Константин Орански. За нас е чест, че успяхте да дойдете тук. Той е шеф на кабинета на вице-президента на Европейската комисия Нели Круз и много голям самишленик наистина в
налагането на целите на цифровия дневен ред на Европа. И веднага след това на Джонатан Мъри. Казвам всичко това, защото за да спестяваме време, наистина ще помоля колегите да взимат думата, който представлява Digital Europe, най-голямата IT бизнес асоциация на Европа, която сега ще сгреша, но колко компании представлявате? 10 000, може би. Не искам да си мисля и за 10 милиона служители, които представлявате, със сигурност има послание, което да изпрати. Искам да кажа, че специален гост на това събитие, който ще помоля накрая буквално импровизирано да вземе думата, е Санди Чешко, един забележителен предприемач, който въвежда дигиталното, още когато света не беше толкова дигитален, и който, започвайки от гараж, днес е работодател на 7000 души навсякъде по света. Благодаря ви, господин Чешко, че приехте да окуражите нашето начинание. С това давам думата на госпожа вице-премиера Даниела Бобева. Благодаря, госпожо Паси. Изглежда това е един добър ден за българската дигитална икономика. След като са се събрали толкова сподвижници, единомишленици, рядко в България има тема, по която има толкова единодушие и толкова консенсус. Затова от името на правителството на Република България бих искала да кажа, че ние подкрепяме учредяването на българския клон на широка коалиция за дигитални работни места, Grand Coalition for Digital Jobs. Не само защото е една полезна инициатива на Европейския съюз, не само защото България се нарежда сред първите държави членки, които учредяват тази коалиция, но защото ние имаме нужда от това. Целенасочените усилия за създаване на дигитални умения у подрастващите, а и от възрастните, са само една от целите, като резултатите ще бъдат видими в електронизацията и повишаването на производителността на труда. Никой днес не може да отчете, че науката, високите технологии и иновациите имат водеща роля в осигуряването на икономически растеж. В търсенето на източници за запалване на двигателите на икономическия растеж, изглежда един от неоспоримите източници, това е науката и високите технологии. Бих искала да изкажа благодарност на Българската академия на науките, на Софийския университет, на Техническия университет, на Българския университет и всички компании, които се включват в голямата коалиция, заедно с българското правителство. Разбира се, важни са хората и затова си мисля, че Гергана заслужава големи адмирации за всичко това, което е направила. Да благодарим на Гергана. Сега няколко конкретни неща бих искала да кажа. Несъмнено България притежава редица сравнителни предимства, които я правят привлекателна за инвестиции в сектора на информационните и комуникационните технологии, добре образовани млади хора, високи езикови умения, гъвкавост, ниски данъци. Всичко това свидетелства за добрия рейтинг, който България има по няколко международни индекса, които отразяват състоянието на IT-индустрията и аутсорсинга. Само преди около месец бях в Берлин, където бях поканена да видя бизнес акселератор на Аксел Шпрингер, в който работеха повече от половината бяха български студенти в германски университети. София е третото най-добро място за стартиране на дигитален бизнес в Европа. Аутсорсингът също е една изключително успешна област, която генерира сериозни доходи. По последни данни този сектор дава работа на над 22 000 души в страната ни. Факт в подкрепа на това е, че към момента много известни големи международни компании са отворили и ръководят успешно своите аутсорсинг центрове в страната ни. Сред тях са солидни компании като IBM, Hewlett Packard, Coca-Cola и други. Близо 40 000 души работят в целия IT сектор, който има значителен потенциал за генериране на заетост, иновация и експортно ориентиран растеж. Очакванията за 2014 са за около 20% ръст в целия сектор телекомуникации, софтуер и аутсорсинг на бизнес процеси. IT секторът отговаря за 6% на брутния вътрешен продукт на България през 2013, като половината от тях са аутсорсинг. Разбира се, не трябва да разчитаме изцяло на аутсорсинга, той не е панацея, по-скоро създаването на устойчиви
индустрии, свързани с информационните технологии. Това е един от основните фактори. Няколко думи докъде сме стигнали с електронното управление и какви са ангажиментите, защото подписването на този меморандум е само началото на един дълъг път, който всички заедно трябва да извървим. Приета беше новата стратегия за електронно управление с времеви хоризонт до 2020 година. Предвидени са около 140 милиона евро за реализиране на проекти в областта на електронното управление. Беше прият план за действие до края на следващата година. Стартираха първите проекти, а две от секторните стратегии в областта на образованието, както и в областта на правосъдието, ще бъдат обсъждани през следващата седмица от работната група на така наречените CEO-та. Особено внимание обръщаме на изпълнението на Националната стратегия за широколентов достъп, което ще се постигне надграждане и усъвършенстване на съществуващите широколентови структури с цел поетапно преминаване към мрежи за широколентов достъп от следващото поколение NGA. За целта бе разработен и е процес на обществено обсъждане проекта за национален план за достъп от следващото поколение, насочен към постигане на целите цифрова програма. Бъдещето вече е тук, то е дигитално, предизвикателствата пред нас са много, но с помощта на всички вас твърдо съм убедена, че ще успее България. Затова пожелавам успех на широката коалиция за дигитални работни места, повече синергия между тази коалиция и останалите сектори на икономиката. На добър час! Dear Deputy Prime Minister, Excellencies, Madam Passy, thank you for having me here. It's a great pleasure. It's a very important event, and also I'd like to share a very strong personal interest because I've been involved from the start of our own grand coalition. And so before I want to address what we're doing today, I'd like to take you back a few years to understand a bit where this whole idea came from, because it's not obvious that this would come from Brussels. It started actually in 2011 when Vice President Kroes said, the major political challenge we face is youth unemployment, and it's just incomprehensible that we'll be facing a lost generation, and this was very imperative. As he said to all of us, to our staff, I don't care what you do, but find me contributions to solve this problem. And so we said, well, you have the wrong portfolio, you're ICT, you're not in employment, you're not in the areas where these policies are developed. You have structural funds, they have money, you have other areas, but you are in ICT. She said, I don't care. Find me things to do, because it's too important to allow to happen. And so we all went out to find things that could be done, and actually quite soon we realized, which is actually the obvious, that ICT is very central, and digital is very central to not only to the problem, but mostly to its solution. And as we're looking into it, we found that ICT in itself is a strong, growing sector with growing employment. We also found that ICT skills are obviously needed for, as already reminded by Madame Passy, that skills are needed for all jobs, or nearly all jobs, across the economy, and that it's crucial for employability of people. We also found that there is across Europe a decreasing number of ICT skilled people and graduates coming from our schools, that some of the skills that have been available or that are available actually are outdated, because the demand is growing in areas that we didn't even know existed a few years ago, like apps, big data, coding, security, all of these areas that now require a lot of people, we weren't training those people a few years ago. And then there are young people with a lot of skills, but these skills are not recognized because they learn them inherently. They haven't learned them through formal education. So
there's a huge mismatch between the type of skill required and the skills available, between the volume, and there are too few people with the skills and the demand is high, and the geography. There are people in places that have the skills and there's demand for those skills in other places, and these don't come together. So what we found is that, one, there's a big problem, a big social problem, but also a growing economic problem, because if you don't have those skills, you are less attractive for foreign direct investment, you are less likely to have competitive industries, and you're less likely to foster a new breed of entrepreneurs in this area. On the other hand, is a great opportunity, and that's the good part of the story. Not only is there a growing pool of vacancies where people can actually find high-paid, good quality jobs, but also this is an area with a lot of entrepreneurial activity that can lead to new business development and new economic activities. So what we found is a large degree of urgency, but also, and that's the good news, that a lot has been done already. A lot has been done across various sectors and through a lot of actors. So what we needed really is public-private partnership. And we had to build on the strength, not reinvent the wheel, which is difficult for the Commission to do, because we tend to want to then invent and program and control the processes. But in fact, there was a lot there that we could help scale up and grow. Also within the Commission, we had need more coordination between different departments, but also outside coordination between employers, between educational institutions, between the civil society and government. So from this came the Grand Coalition, an idea to bring together those that actually bring a lot to the table, and not to invent new things, but actually to make sure that what is already going on is going to be accessible to a much bigger group of people in the places where it was really needed. So we actually were trying to mobilize the strengths that were available to us. As I said, Europe's role is a modest one, and I think we have to be very clear about that. It's not that Europe can actually offer the solutions to this. What we can do is mobilize and make sure that we support mobility of skills, so that it's easier, the market becomes more and more liquid, more fluid, that the people with the skills reach the jobs that are empty. We can scale up, we can share best practice, we can raise awareness, we can do a lot. But there are main limits to that. To reach the grassroots, to reach the people, these are the pupils, the teachers, to actually reach the educators, the trainers, but also the facilities. Where is this all going to happen? For that, you need local contact. You need national ownership, local ownership in municipalities, in regions. And so for me, it's a great honor to be here, to see that some of these ideas that were developed a few years ago, that were really focused on trying to be pragmatic and not so much programmatic, that they have found their ways into national platforms, and I hope also in local platforms today. And all this is so important because it is directly relevant for the competitiveness of your economies and the chances that young people have, but also old people with skills that are outdated, to reconnect with the economy and with employment. Because at 30% youth employment and the effects of the economic crisis in Bulgaria, this is really an opportunity. And Bulgaria comes with some very important assets which would make this initiative a success. For one, you have a very powerful digital champion, someone who can unite people and can keep our attention, the political attention, on the subject. We've got a strong political commitment with the Deputy Prime Minister here and programs on the way. You have a renowned, fast, high-speed broadband in urban areas, which attracts entrepreneurs and users. You have an engineering tradition. You have very qualified institutions. You have a tradition in public-private partnerships. You have a large library project that brings together, opens up skill and creates access
to ICT. We have an ICT and education plan which is waiting to be delivered. And this much from our notes and from our benchmark studies shows that in a sector like healthcare, the positive ICT uptake is quite acceptable. Obviously, we wouldn't be here if there wouldn't also be quite considerable challenges. And I'm not going to sum them all up, but I do want to make a few points. For instance, on rural broadband and the fragmented broadband markets. This is something that needs to be addressed. And there are the structural funds to address those. We know that internet penetration is low, that the level of skills, the average level of skills, is also low, and in some ways decreasing. And finally, services. We need services. Services in e-government, in e-commerce, to drive this development. Not enough to have the infrastructure, but that's absolutely important. The supply in this sector does breed demand, but the services need to be there for people to experience what the opportunities are. So there's this big challenge, but also a big opportunity, and what's more, there is no alternative. There is no economic growth in the 21st century without deep ICT skills and capabilities. As I said, the EU is there to support this through its structural funds, through programs like Horizon 2020, COSME, European Social Fund, and also the EIB can provide technical assistance and financial support. So just to close off, I would like to say we're all here today in this room, and it shows that what an initiative can do, and the energy that is here can be harnessed to achieve this common purpose. And I would like to say we actually have to just close these doors and sit together and not exit this room until we have agreed and signed off on the things we can do. And what I've noticed in these processes is we're very good at saying what others should do or what should be done by some obscure third party. Might be the government, but the governments are very good at that too. They say that the business world should do it. And everybody knows what should be done. But if you start the process with yourself, you look at yourself and say, what can I do to contribute to this? And it doesn't mean that you write that on paper. It means that you go to if you're a CEO, you go to your HR department, your training department, and say, what can we do to open up this opportunity? What can we do to allow, or maybe to send our CIO to schools to teach these kids and show that there's a really good career available for them if they choose ICT subjects. So anyone can do something. And you can even it's just for your own kid, make sure that they get access to these kind of technologies and that they see the value in developing new ideas. Send them to a coding class. We actually, the team, the cabinet of KOOS, we have an away days kind of team building exercise, and we're going to go and code. And we're going to get Navy to code, because we talk a lot about it, but only 2 people in our team actually have a coding degree. So this is something we should do ourselves. We should be aware of what's going on. And so I'd like to ask you all to move from declaration to implementation. And I'd like to thank you for being here. And I'm sure that if you come back here a year later, that a lot of these initiatives have seen the light and have made a real impact for the people of Bulgaria. Thank you very much. Good morning. I wanted to cover 2 things in my short remarks. I've only got 5 minutes. First of all, I wanted to talk about what the issue is, why there is a growing skills gap and an increased demand for digital skills in Europe. Then secondly, I want to talk about how the issue can be solved more generally and look at the context in Bulgaria. So firstly, what is the issue? We have unemployment rates that are at an all-time high, yet industries, and our industry, is unable to find the appropriately skilled people to fill their ICT jobs. This is a very strange paradox. As Gevgena mentioned, in Europe the demand for ICT is outstripping supply, resulting in a potential 500,000 jobs in 2015. This is absolutely crazy.
And this shortage is caused by a lack of relevant e-skills. And many of these potential vacancies are likely to remain unfilled unless more is done to attract young people into the digital world, to attract young people into the ICT education, and to retrain the unemployed people. So urgent policy action and stakeholder initiatives are required and need to be undertaken to fill this gap. The good news is that the policy activity in relation to e-skills, jobs, entrepreneurship and growth has significantly increased in the past 5 years. But there's also a challenge. The pace, as we mentioned, of technology change is also leading to new ICT job profiles. As Constantine mentioned, there are some emerging technology trends that now have become a reality. I'm of course referring to big data, to cloud computing, to social and collaborative networking and mobile technology. All of these are going to bring new types of ICT jobs in security, data analytics, digital marketing, just to name a few. So one of the major, very quickly, the main takeaways on this issue, there is, as we mentioned, insufficient awareness of the many varied and exciting jobs that exist in ICT. And I mean ICT jobs across all industries, not just the ICT industry. And whether this is in retail, in fashion, in automotive, in manufacturing, just to mention a few. The other issue is there's a shortage of ICT graduates, which has also been touched upon. The entrepreneurial culture in Europe is not as pronounced here as it is in other countries. And formal education is not in line and up to speed with practical needs of the industry. So governments in Europe are increasing their efforts to address these issues through dedicated policies, although most countries still lack a strategy, I think, and continuity across some of these. I don't think this is the case in your country, and the launch of the National Digital Coalition is very much a reflection of this. Turning to the second main theme, how can the issue of the skills gap be solved generally in the context of Bulgaria? Well, the good news is that the gloom and doom that I have emphasized so far is in fact not a reality in Bulgaria. On the contrary, the situation here is in fact quite good as far as I can see compared to some other countries. There are good levels of employment in ICT and high levels of women in ICT positions. There's a good awareness of the career types and jobs available in ICT. As you're probably aware, there are several successful awareness campaigns that have been managed by BITE, the Bulgarian Association of Informatic Technologies, and other stakeholders in Bulgaria. And there's one campaign currently being run under the banner of eSkills for Jobs campaign. There's also in Bulgaria been a great boom in the startup environment over the last 2 years, and we've seen that through the Accelerators 11 and Launchpad. And last but not least, there's a boom in the educational activities of ICT companies, with currently more than 30 significant initiatives being implemented, and you'll hear from several of these in the next panel. So the launch of the National Digital Coalition in Bulgaria is really a milestone event. I'm proud to be part of Digital Europe, the sector association for digital industry in Brussels, where through the Secretariat of the Grand Coalition, we are coordinating at the European level on behalf of the Commission some specific actions to tackle the issue. Again, Constantine's mentioned many of these, but these actions are linked to awareness raising, ICT and training, new forms of formal and non-formal education, such as the use of MOOCs and coding, the implementation of the e-competence framework, and inter-European mobility. So these actions will be implemented through national coalitions through Europe, and it is indeed wonderful that Bulgaria has taken the leadership role in creating such a national coalition. So why is such a coalition important, and what value does it provide the overall economy? Well, actions from Europe can help, but jobs will be filled at national level, and that's why it's important. The national coalition can support practical solutions to grow employment rates and increase Bulgarian competitiveness by addressing the digital skills gap. Specific initiatives could be aimed at synchronizing
the skills of job seekers with industry job requirements. That sounds like an obvious statement, but it's actually a fact. These include supporting innovative, also teaching and learning in ICT education. The National Coalition can also be a channel to focus the public authorities to prioritize the need to earmark funds from the European Commission's European Social Fund, as an example, to tackle these issues. And it also can help promote high-quality traineeships and internships and promote coding in schools. Finally, and perhaps most importantly, it can facilitate collaboration, and that's collaboration between industry, between educators, between public bodies, in order to improve the alignment between educational forces and the needs of employers. So let me finish by reiterating that the stakes are high, and we've looked at the numbers, but initiatives such as the one of the National Digital Coalition Bulgaria will be one of the key influencers, I think, in solving the issue and getting Europe back onto track to prosperity. Thank you very much. Thank you. Благодаря на всички участници. Искам да не пропусна, като стана въпрос за локалните коалиции, че община Варна е представена от заместник кмета и това беше първата българска община, която каза, че иска да е част от дигиталната национална коалиция, от дигиталния национален код, ние кръстихме ДНК. Надявам се, че този пример ще е заразителен. Искам да благодаря на Телелинк за страхотния free Wi-Fi. Може би това е повод и Гранд Хотел София да си махне паролата, за да го ползваме интернет свързаността много по-организирано. Искам специално да помоля за 2 минути нашия специален гост Санди Чешко да каже 2 думи. Ще ви кажа защо го изместихме от първия панел в Opening Statements. Вчера слушах неговата презентация пред Американската търговска камара и пред Атлантическия клуб и бях абсолютно впечатлена от предприемаческия дух на един от най-големите бизнес лидери, според мен, на Европа, абсолютно гуру на директния маркетинг, телешопинга и така нататък, който наистина е почнал в гараж и днеска има хиляди служители на свое подчинение. Всъщност тук са и Launch Hub, и Eleven, и Сашо от Beta House, и Крис Георгиев, изобщо стартап общността, която ми е много близо до сърцето. Но за мен е важно да знам, че възрастта не е бариера пред предприемаческия дух и дори Соломон може да започне свой бизнес в някакъв момент. Санди, имаш думата съвсем импровизирано. Thank you very much for the invitation. So I just want to address the topics. I know we are short in time. So one is that I'm one of the leading proofs how digitalization can work and how can help and enable also us from Eastern Europe to play the global game. I started studying in 1992, and I invested always only in intangibles. First, they come people, talents. Second and third is innovation and digitalization. So digitalization is important because not only it's a synonym for digitalization is companies like Amazon and let's say Google and these guys. Digitalization is important inside of a company because it can boost productivity significantly. We have 7,000 employees. We have in every country manager, a lot of channel directors, brand directors, etc., etc. We don't have a single administration person. So I don't have a personal assistant. So this is one characteristic how digitalization can help. And without digitalization, the company which started in a 2 million market like Slovenia would not be able to play a global game and to be able to compete with global companies. And we are one of the largest multi-channel retailer today in Europe and a leading multi-channel retail in Eastern Europe. And with our brands, we are very fast growing our business in the United States, UK, and also Asia. Europe is a bit slower, less digitalized, so this is not our focus at the moment. What I would like to say, one thing may be opportunity for Bulgaria. I think there's a good chance that maybe government has a good opportunity not only to produce talents who will work and migrate tomorrow with the West, but if government today would decide
to digitalize heavily certain sectors, like education, like health, and some others, you would create and you would accumulate the talents and people whom you're educating here. And then these talents and these solutions with which you will deliver here and develop here, you can play a global game anywhere and service companies and these sectors on global level. So this is opportunity that exists today and it didn't exist tomorrow. We can keep the talents locally, we can empower them, and we play a global game. Thank you very much and wish you success. Thank you very much indeed, Санди. Сега ни предстои да направим един експеримент, който всъщност е смисъла на това събиране. Да извадим представителна извадка от всички над 40 pledge holders, компании и юридически лица, които ще допринесат, и физически лица бих казала, защото за всяка компания стоят ентусиасти, които вярват в тази кауза, които ще допринесат с много конкретно, лесно за измерване усилие в следващата година 2005, така че да постигнем целта на тази коалиция. Но за да, те са 3 пъти повече от дължината на самия меморандум, който ще подпишем, над 40. И тук са наистина всички имена, които ние познаваме и част от тях, с които ще се запознаем. Но ние ще направим така. Ще поканя тук да дойдат техните представители, представителите на бизнес асоциациите. Най-напред обаче ще поканя академик Воденичаров като председател на Българската академия на науките, функционалния ректор по IT на Софийския университет, доцент Биров, ректора на Техническия университет, нов български университет, вероятно Тони Славински, за нас е чест, ИКТ клъстър, Баском и Байт, съответно Жоро Шарков, Петър Иванов и Стамен от Баском. I would kindly ask the guests, just all of us, to leave the chairs here. That's why I said it's a risky thing what I'm starting. Sorry for any inconvenience. Daniela, can we be just behind the people, Constantine and Jonathan, who are going to sign the memorandum? Господа професори, академик Воденичаров, приятелите на началното място, доцент Биров, Софийския университет, приятелите, професор доктор Марин Христов, sorry for the very narrow space here, Тони Славински, Стамен Кочков, Баском, Петър Иванов, Байт и Георги Шарков, ICT Cluster. Има ли някой без стол? Единият стол е за мен, но аз накрая ще подпиша. Just to be part of the photo because вице-премиера Бобева ми каза да се успокоя, но тя не знае, че сега трябва да поканя всичките първи 4 реда, може би. Те си знаят кои са. За фемили фото, моля останете за семейна снимка и тук колегите трябва да махнат много бързо маси и столове, за да няма трудова злополука. Айде, учете.
Заповядайте. Microsoft, Viva.com, Cisco, Telerik, Telelink, VMware, който видят, Byte, Oracle, SAP, Samsung, Варна. Фотографа да ни помогне как е университетите, моля ви се, имаме много работа за вас след като подпишем. Фотографа да ни каже как е най-добре да застанем. Госпожо Бобев. Има ли някой, който знае, че трябва да подписва, но... Окей. Маете ли така? Високите и красивите отзад. Ниски хора отзад да дойдат. Мен Крис Георгиев. Лоутопия дойде ли? Ела. Хаус груп. Малко надясно в този ъгъл. Елате по... защото може да се... Добре, сега хващам всичко. Чудесно. Може ли най-смен? Елена и Рен извършиха ужасно тежката черна работа. Този човек влиза в кадъра. Чудесно, на добър час, по чаша вода и след 5 минути Боян Венев започва с дискусионната част. Благодаря ви за вниманието.